Is it that చూడండి important to get a vlog? మీకు ఒక విషయం చెప్పడానికి వచ్చిన ఈ వీడియోలో Hi everyone, welcome to my YouTube channel Game Globetrotters. Before we get into the video, I just want to thank each and every one of you who has subscribed to the channel. This is not a vlog, it's an informative video about vlogs and cars. Is it that important to get a vlogs when you get a car? So the answer is obviously yes, especially if you are from Texas. ఎందుకంటే టెక్సస్లో ఇట్లా వెహికల్స్ మీద బతికేసేటోళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఎవడో ఒళ్ళొంచి పనిచేయడం అనమాట ఇక్కడ. సో ఈజీగా దొబ్బేయడం ఏమన్నా ఇట్లా ఎవరన్నా రోడ్ మీద పోతా ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దొంగతనం చేయడం, గన్ కల్చర్ ఎక్కువ. సో అంటే లైక్ మరీ అన్ని చోట్ల కాదు, కొన్ని చోట్ల మాత్రమే. అండ్ నేనున్న ప్లేస్లో ఈ కార్ల దొంగతనం ఎక్కువ. సో ఎప్పటి నుంచో జరుగుతూ ఉండేది, బట్ మనం అప్పట్లో పెద్దగా పట్టించుకునే వాళ్ళం కాదు. బట్ అంతే అంటారు కదా, సో మనకి ఆ దెబ్బ తాకేదాకా ఆ నొప్పి తెలియదు అని చెప్పి. సో నాకు తాకింది, సో నాకు తాకేదాకా నాకు తెలియలేదు. దాని గురించి చెప్పడానికి కూడా నా దగ్గర ఏం లేదు, ఎందుకంటే నేను చూడలేదు ఎలా తీసుకెళ్ళిపోయినారు అని చెప్పి. అండ్ తర్వాత లైక్ ఒక 2 or 3 days నేను లైక్ ఎవ్రీడే లైక్ 4 o'clock అలా లేచి చూడడం. సో అంటే ఇంకా చాలా కార్లని తీసుకెళ్ళిపోయినారు, అండ్ ఎస్పెషల్లీ లైక్ టొయోటా క్యామ్రీ. సో వీటిని టార్గెట్ చేసినారు అనమాట. సో నా దాంతోపాటు మా కమ్యూనిటీ చాలా పెద్దదన్నమాట, బట్ అందులో ఒక్క కెమెరా కూడా లేదు. గేట్ కోడ్ ఉంటుంది, బట్ అందరికీ తెలుసు. సో అన్నీ మెల్లమెల్లగా చూపిస్తా. సో వాళ్ళు పెట్టిన రాళ్ళు చాలా షార్ప్ ఉండే అనమాట అసలు. సో బాడీ కూడా డ్యామేజ్ అయింది, లైక్ డోర్ బెండ్ అవ్వడము, అండ్ కింద సైడ్కి రాకర్స్ ఉంటాయి కదా, రాకర్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వడం. సో రిపేర్కి చాలా ఎక్కువ అనమాట అమౌంట్. సో నేనేం చేసిన అని తెలుసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ వీడియో కూడా చూడండి. సో ఈ వీడియో మొత్తం చూసి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి. సో ఆబ్వియస్గా నా దాంట్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ ఇండియా నుంచే ఉన్నారు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ విల్ బీ ఇన్ యూఎస్ రైట్. సో జస్ట్ షేర్ దెమ్, అండ్ వాళ్ళకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా వాళ్ళకి ముందు ఒక అవేర్నెస్ లాంటిది ఇవ్వండి. వీలాగ్స్ ఎంత అయింది అండ్ ఎలా పెట్టుకున్నా, సో అవన్నీ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. లెట్స్ గో. One pair of vlogs charges you around $65, but they gave me a $15 discount on each as I'm buying 2 of them. So one cost me $50 plus tax. For 2 it was $108 plus tax. So now let's check on some vehicles and the brands and whether to have the vlogs or not, and then we'll go on to my car and put the vlogs on. Come. It's a BMW 330i, and you see 5 lug nuts, but 4 of them are the regular one, but you have one wheel lock on that. Hyundai Santa Fe, you see, even this thing has a wheel lock on it, so it's just a safety thing, so don't just ignore it when you buy a car. These are the regular lug nuts which come with the vehicle. They don't secure your vehicle at all. So these are the wheel locks which I bought it for $100, like 2 pairs. I already replaced one regular nut with the wheel lock. Now it's time to replace one other one. So you just have to remove this and put this wheel lock on. And rotate it clockwise, and don't ever go to the service center to fix them up. They're gonna charge you $100 plus tax more. So you'll be having a kit in your vehicle, so use this thing and it won't fit directly. So as these things are V-locks, so we need to put the lock on it and then we need to rotate it. So I have 2 V-locks here, but this thing won't work for this. So let's try. You see, it just rotate, but it won't twist this. So we need a V-lock for this to rotate it. So now see, someone is working next to me, so I guess they're making louder noise than me. Yep. It's time to move the legs now.
4 wheels. These are one. Everything is perfect. Good to go now. Just staying with this. Now it's done. It's time to save these logs. Don't forget that. The reason why I made this video is one, to highlight the importance of vlogs, as I wasn't aware of vlogs until I get affected, and two, help others to avoid this situation, and three, to spread awareness as I didn't come across this situation in any of the social media platforms. Hope everyone will get the vlogs from now, and it's just a one-time investment. If not, it's gonna make you spend like thousands of bucks. These are the people who are working very hard to interrupt me. And please don't forget to like, share and comment to show some love. And if you have any suggestions, please drop them in the comments below.